I'm here in Hazaribagh in Dhaka, the capital of Bangladesh, and this has to be one of the most polluted urban environments in the world. The water that you see bubbling around me is giving off a strong, pungent odour of chemicals. The pollution comes from the neighbourhood's 150 leather tanneries. Every day, an estimated 21,000 cubic metres of untreated wastewater, loaded with dangerous chemicals, flows from the tannery floors to open gutters and into a stream that feeds into Dhaka's main river. I've spoken to people on both sides of this river who say that living here is almost unbearable. Hi, দুর্গন্ধ tannery দুর্গন্ধতে সবার পেট খারাপ হয়, বমি আসে, এই যে বাতাসে ধুলাগুলা আসে এগুলা নিয়ে থাকতে হয়। হ্যাঁ, তারা বলে কি এখানের পানি ভালো না, এখানে হাওয়া বাতাস ভালো না, নোংরা পরিবেশে চলে, ভালো পরিবেশে চলতে পারে না। Residents, many of whom are very poor, complain of chronic health problems like fever, skin diseases and stomach and respiratory illnesses. Bangladesh exported more than $660 million worth of leather in 2011, much of which ended up in Europe. But the Hazaribagh tanneries do not comply with local environmental regulations. For instance, none of the tanneries have waste treatment plants, even though they're mandated by Bangladeshi law. I've spoken to officials in the Ministry of Environment who say they do not monitor what's in this water, in the air or in the soil in Hazaribagh. I was working 15 years, my production job, but when I was getting sick, worse, then I went to doctor and doctor advised me, Victor, you should not come and contact with chemical anymore, so leave this job. লিগার আছে একটা লিগার বলে মানে বকরির চামড়া ওটা পানি দিতে মানে লাগায় মানে লাগ ওটা লাগাইলে মনে করেন পানিটা খুব সিরিয়াস ওই যে ময়লা পানি যা যায় কালো ওটা মনে করেন হাতে লাগলে ওগুলা মানে ঘা হয়ে যায় সারা রাত চুলকায় You know, most of the workers don't use personal protective equipment in this industries. So most of them are exposed to these chemicals. You know, the chromium is one of the important chemicals used here for tanning, and this chromium is very toxic. Children as young as 11 also work in some tanneries without gloves, boots or masks. They work long hours for as little as 50 cents a day. Many of the workers do not receive proper equipment and training, and they don't receive sick leave or compensation if they're injured on the job. এরকম হলো মনে করেন মেশিনে দাঁড়াইছি মেশিনে দাঁড়ানোর পর এক গাড়ি মাল করছি মাল করার পর ওই অপারেটরে মাল দিছে ছোট মাল ছিল কিনার বিচার ধরছি ধরার পর মালে চাপ দিছি কিন্তু হাতটা আমি টিকায় রাখতে পারিনি মালের সঙ্গে চলে গেছে মেশিনের ভিতরে বলার পরে ওই অপারেটর এসে দুনো হাত দিয়ে এরকম টান দিয়ে বাইর করলো বাইর করার পর দেখলাম যে আমি আমার হাতটার এই গোছ মুষ্টি সব ছিঁড়ে উড়ে একদম হাতে লাগে ঝুলছে Janala still works at the tannery. She didn't receive compensation for her injury, but she fears that if she speaks out against her employer, she'll lose her job. Bangladesh has laws that could protect workers and the environment, but as long as the government allows the Hazaribagh tanneries to operate outside these laws, the local people and tannery workers will continue paying with their health.